My name is Lawrence Pilaganse from Block 22. Ngayon sir, gagawin ko sir kung paano ko nakuha yung sagot ko sa number 1. Unang sir is 3x plus 7 equal 2. Ang ginawa ko sir, para makuha ko sir, pagpa-plus ko lahat yan sir, 4x times 3 equals 12. 4x times 7 equals 12 ay 28 sir. And 4x times 12 equals 48. Then dito naman sa 1 sir, 3x times 4 equals 12. 3x times 8y equals negative 8y equals 24 sir. So 3x times negative 1 equals negative 3. Tapos i-subtract natin ngayon sir. Subtract the second, baba natin sir, 12x plus 28 negative open parenthesis 12x negative 24y open parenthesis equal 48 negative 3. Ang kunan ko sir, i-ikon natin 12 minus 12 equals 0. Parang i-eliminate natin sir. Kaya ngayon sir is itong 28 plus 24 kung nag-plus kaya po naging 52. Then ito po 48 plus negative 3 kaya po binaba natin, kaya 48 plus 3 equals to 51. Kaya po yung y natin is 51 to 52. Ano po? Ganun din po yung sa x kung paano natin makuha. E3 12 plus 12, tapos yung 7 sir, negative 7y, tapos yung 3 babali natin sir, then minus 8y equal 1. So 4 12 minus 7 negative 24y equals to negative 3. Then itong 1 sir, ganun din lang sir hanggang itong 52 sir, negative 52y equals to negative 3 negative 2. So pinag-plus ko sir kaya negative 52. Then yung negative 51. So yung 1 natin sir, yung x12 negative 73 ay sir, and open parenthesis 51 over 52. Then x equal to negative 1 to pinag times natin yan sir, 12 7 times 51, so naging 357 sir. Then baba natin yung 52, tapos yung 12 sir ibaba natin to dyan, tapos yung 3 sir ibaba natin. Then 3 ipag-minus natin sir, kaya yung 52 baba natin dito sir, kaya yung tapos yung 3 lagay natin dito sir, kaya 52 over 3. So x equals to 27 over 52 over 3 to 67x 52x equal to 8 89 52. 89 over 52, x equal to 89 over 52. Then 4 79 negative y equals negative 1. 28 over 9 negative y equals negative 1. So negative y equals negative 1 minus 28 over 9. So negative y equals to 9, negative 9, tapos na pinagkuha natin sir, pinag-plus natin kaya naging 28. Yung 28 dito sir ibaba natin, tapos yung 9. So negative y equals negative 37 over 9. So yun yung sagot natin sir sa y. Good day sir, my name is Lawrence Laganse from Block 22. Ngayon sir ay kukunin ko po kung paano ko nakuha yung sagot ko sa part 2, which is solving linear equation in variable. Unahin natin issue number 1. Given 4x minus 16 equals 3x plus 2.
Yung may mga x sir ay pinagsama ko sa left side. So 4x minus 3x minus 16 then is equal to 3x minus 3x plus 2. Yun sir, binaba ko 4x minus 3x equals to 1, and yung 16 sir binaba ko sir, and yung 2 dito sir, ko din dito sir. Then x minus 16 plus 16 equals to 2x ay 2 plus 16, kaya pinag-plus ko sir, kaya x equal to 18 ang sagot ko sir. And number 2 sir, given is 5 minus 6 open parenthesis x minus 2 open parenthesis is equal to negative 5 plus 5x plus open parenthesis minus 1. Tapos dito sir, nilagay ko yung 5 minus 6 x plus 12 equals to answer 5, then 5x tapos minus 1 sir, kasi 5 minus 6 equals to 1. To 17 sir is pinag-plus ko po yung 17 plus 5, so 17 sir. And yun yung answer. Ito sir, 5 plus 12 equals 17. Tapos yung 6 sir binaba ko sir, then 6x equals to negative 5x minus 1. 17 negative 6x plus 6x equal to negative 5x plus 6x negative 1. 17 equal to x1 and 17 equal to x1, to 17 plus 1 equals to 18 sir. Kaya yung x ko sir is equal to 1 ay equal to x equal to 18 sir. Next, number 3, sa given x ay 8x over 3 is equal to negative 8 over 3. Para matanggal yung denominator multiplier ko, yung both side by 3, so magiging 8x is equal to negative 8. Para makuha yung x sir, so x is equal to negative 1. So ayun ngayon sir, nakuha ko na yung sagot ko sa part 2. Sige po.